Hej allihopa. Välkommen till min kanal. Idag ska vi prata om något som många kanske inte tänker på när det kommer till grindinstallation, de invecklade detaljerna. Ja, du hörde rätt. Grindinstallation kan vara mer komplicerat än man tror. Det finns många små detaljer som man måste tänka på för att få ett bra resultat. I den här videon kommer jag att gå igenom några av de viktigaste detaljerna så att du kan undvika problem när du installerar din grind. Vi kommer bland annat att prata om alama ya nyota val av rätt grind, alama ya nyota det finns många olika typer av grindar på marknaden så det är viktigt att välja en som passar dina behov. Alama ya nyota förberedelse av marken, alama ya nyota marken där grinden ska installeras måste vara jämn och stabil. Alama ya nyota montering av grindstolparna, alama ya nyota grindstolparna måste vara ordentligt förankrade i marken. Alama ya nyota hängning av grindbladen, alama ya nyota grindbladen måste hängas på ett sådant sätt att det öppnas och stängs smidigt. Alama ya nyota justering av grinden, alama ya nyota när grinden är installerad måste den justeras så att den fungerar korrekt. Jag hoppas att den här videon kommer att vara till hjälp för dig som planerar att installera en grind. Om du har några frågor, lämna gärna en kommentar nedan. Glöm inte att prenumerera på min kanal för fler videor om grindar och andra hembyggen. Via översiktsbild av en grindinstallation na bilder på grindmotorer, styrenheter och andra komponenter demonstration av grindens rörelse i olika lägen intervjuer med experter och nöjda kunder stöd detaljerade instruktioner för installation och programmering. Felsökningsguide för vanliga problem länkar till relevanta resurser och leverantörer. Hur går man en ram? Steg-för-steg-guide med tydliga bilder och illustrationer, tips och tricks för att få en stabil och hållbar ram. Vanliga misstag att undvika funktioner för installation, olika typer av grindmotorer och deras fördelar, programmering av grindens rörelse och säkerhetsfunktioner. Integration med smarta hemsystem och andra enheter. Exempel på installationer. Installation av en slaggrind på en privat tomt. Installation av en skjutgrind på en industrilokal. Installation av en grind med integrerad kamera och intercom. Tips och råd. Säkerhetsföreskrifter vid grindinstallation. Underhåll och skötsel av grindar. Garantier och försäkringar. Avslutande ord. Sammanfattning av det viktigaste punkterna. Uppmaning till tittarna att prenumerera på kanalen och dela videon. Tack till sponsorer och samarbetspartners. Bonusmaterial. Intervjuer med experter om framtidens grindteknik. Demonstration av nya och innovativa grindlösningar. Tips på hur du kan göra din grindinstallation ännu smartare och mer bekväm. Målet med denna video är att ge tittarna all information de behöver för att installera och programmera en grind på egen hand. Vi vill också inspirera tittarna att tänka kreativt och hitta lösningar som passar deras specifika behov. Swinging grinds are a classic choice for both residential and commercial properties. They offer a timeless elegance and are relatively easy to install. When installing a swinging grind, it is important to consider the following: the size and weight of the grind. This will determine the type of hinges and gate opener you need. The swing radius. Make sure there is enough space for the grind to swing open and closed without hitting anything. The slope of the ground. If the ground is not level, you may need to install a gate closer to ensure the grind closes properly. Woven grinds are a more modern option that offers a unique and stylish look. They are made from a series of interwoven metal rods or wires, which can be customized to create a variety of designs. Woven grinds are typically lighter than swinging grinds, making them a good choice for areas with limited space. However, they can be more difficult to install and may require specialized tools.
Sectional grinds are a good option for large openings or areas where space is limited. They are made from multiple sections that are hinged together, allowing them to fold up when opened. Sectional grinds can be more expensive than other types of grinds, but they offer a high level of security and convenience. Once you have chosen the type of grind you want, you will need to install an automatic gate opener. Automatic gate openers make it easy to open and close your grind without having to get out of your car. There are a variety of automatic gate openers available, so it is important to choose one that is compatible with your grind and your needs. When installing an automatic gate opener, it is important to follow the manufacturer's instructions carefully. You will also need to make sure that the grind is properly balanced and that the opener is installed in a safe location. Here are a few additional recommendations for installing a grind. Hire a professional if you are not comfortable installing a grind yourself. It is best to hire a professional. A professional installer will have the experience and expertise to install your grind safely and correctly. Get the proper permits. In some areas, you may need to obtain a permit before installing a grind. Check with your local building department to find out if a permit is required. Maintain your grind. Once your grind is installed, it is important to maintain it regularly. This includes lubricating the hinges, checking the gate opener, and making sure that the grind is level. By following these tips, you can ensure that your grind is installed safely and correctly and that it will provide you with many years of trouble-free service.